Hello students. Last video मध्ये आपण बघितलं होतं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फियर आणि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सिलेंडर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फियर काय होतं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फियर साठी मिळालेला फॉर्म्युला आहे आपल्याला, किंवा इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू द चार्ज स्फियर मिळालेला फॉर्म्युला काय असतं? E is equal to sigma upon epsilon 0 into r square upon small r square. Yes, sigma capital R square upon epsilon 0 r square, where r is the radius of the sphere and small r is the distance from center of the sphere to the given point. Okay, हे झालं sphere साठी. आणि दुसरा फॉर्म्युला आपण डिराइव केला होता. That formula is nothing but the electric intensity due to the charge wire or charge cylinder. Okay, wire or cylinder. ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण डिराइव केला. E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r, where lambda is the linear charge density. Here sigma is the surface charge density. R is the distance from charge cylinder to the given point. Okay, epsilon 0 तो तुम्हाला माहित आहे. So to here the same thing we can write in this way also, no? That is 2 lambda upon 4 pi epsilon 0 r. याची गरज काय पडली? कारण 1 upon 4 pi epsilon 0 ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, that is 9 into 10 to the power 9 into 2 lambda upon r. Okay, ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट घालता येते म्हणून आपण असंही करू शकतो. ओके, हे पुन्हा न्यूमेरिकल सॉल्व करत असताना तुम्ही बघू शकता. टुडे वी आर गोइंग टू derive an equation for charged thin sheet, plain sheet. Okay, so your question is derive the equation for the electric intensity due to the charged plain sheet. Obtain an expression for the electric intensity or electric field due to charged infinite plain sheet. दिलेला काय? इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू चार्ज infinite plain sheet. तुम्हाला एक plain sheet दिलेला आहे. Plain sheet, that is, see, it is a plain sheet. It is charged. Charge means it charges on both the side. Okay, त्याचे दोन साइड असतात, त्या दोन्ही साइड ते इक्वली युनिफॉर्मली चार्ज झालेला आहे. where charge density is त्याचे चार्ज डेन्सिटी काय येणार आहे? सरफेस चार्ज डेन्सिटी येणार आहे सिग्मा. राइट, सिग्मा is equal to what is that? Q upon area. Okay, it is a plain sheet having the infinite area. So we have to find out the electric intensity at given point P, that is point P is, and from the distance r, okay, from charged sphere. Okay, let us consider a cylinder passes through the charged plain sheet. आता आपण सिलेंडर साठी आपण काढलेला म्हणून आपण काय करणार आहे? हा पॉइंट मध्ये आपण काय सिलेंडर इमेज करूया. सिलेंडर having the length r from one side and another side at the same distance p dash. So p झालं तर हा p dash घेऊया. Having the small surface area, both are at equal distance. म्हणजे काय? हा जो चार्ज प्लेन शीट आहे, इमेज करायचा आपल्याला प्लेन एक सिलेंडर किंवा एक वायर, त्या वायरच्या
बाजूला इक्वल डिस्टन्सवर आहे ते. ओके, दोन्ही बाजू युनिफॉर्मली चार्ज असतात. त्यामुळं the area at this place is, we have to consider ds. So the electric intensity from this point is E, right? E. Area and electric intensity both are in the same direction. So theta is equal to 0. Here electric intensity is this rate because positively charged means electric intensity going outside, right? So this cylinder is not even, but it is we consider to finding the electric intensity using Gauss law. So for using Gauss law we have to consider this the imaginary part. This imaginary part is called Gaussian surface. Okay, Gaussian cylinder. Gaussian cylinder. Now, अजून डायमेंट्रिकल पार्ट. याच्यामध्ये काय केलं आपण? दोन सरफेस आहे, आता दोन बाजूला ते चार्ज झालेलं असल्यामुळे दोन्ही बाजूला इक्वल डिस्टन्सवर r हा इक्वल डिस्टन्स आहे, म्हणजे टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर किती झाला? लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर इज 2l. हा झाला लेंथ 2r. दिस लेंथ इज 2r. Okay, now we have to find out the electric intensity at a distance r from the given plane sheet, 2r from the given plane sheet. Okay, so we have to find out that. आता इथे बघा हा सरफेस आणि ह्या सरफेस मध्ये जो इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी प्रोड्यूस झालेली असते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस झालेलं असतं. To find out this electric intensity we have to find out first electric flux. Electric flux check produce that is equal because equal distance from the same plane sheet. That's why here the whatever the electric flux part is the total flux at the point is equal to total flux, that is of electric field part is equal to कशामुळे होतं ना, close integration of E dot ds at point P. Okay, P point मध्ये and plus close integration of E dot ds at point P dash. म्हणजे काय झालं? theta is equal to 0 आहे दोन्ही बाजूला. That's why E dot ds, E ds cos theta, theta is equal to 0 means it is 1. That's why we will get E close integration of ds plus at P and close integration of E close integration of ds at point P dash. That is equal to 2E ds. So it is a total flux. Equation 1. Consider this as an equation 1. हा flux total flux आपण ह्या पद्धतीने पण काढू शकतो. That equation is first. Now we are using the Gauss law. आता काय करायचं? Gauss law. Apply. Apply Gauss law. While applying Gauss law, what is the Gauss law? The total electric flux, that is pi is equal to q upon total charge upon divided by epsilon 0. No? So total flux we have to use here. What is the charge here? Charge काय हो? बघा इथे charge काय मिळतं? We will get the charge density दिलेला आहे. मग चार्ज काढण्यासाठी Q is equal to sigma into area. Area is nothing but close integral total surface ts. Okay, so we can write here Q instead of Q sigma ds, close integration of yes upon epsilon 0. So pi is equal to sigma close integration of
ds upon epsilon 0 is the equation second. From both the equation we are getting pi, that is flux. That's why equating equation 1 and 2. Equating equation 1 and 2. Equation 1 and 2 आपण काय करणार का? Equating equation 1 and 2. What you will get? 2e close integration of ds is equal to sigma ds upon epsilon 0. That is ds will cancel. So we will get here, that is E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. Sigma upon 2 epsilon 0 is the final equation for electric field due to charge infinite plane sheet. For the charge infinite plane sheet. Using these formulas. कुठले तीन फॉर्म्युला बघा आपले. पहिला फॉर्म्युला होता स्फियर साठी. तो स्फियर साठी काय होता फॉर्म्युला? That time we will write for the sphere. For the sphere, electric intensity E is equal to sigma r square upon epsilon 0 r square. आता हाच इक्वेशन at when r is equal to r असेल तर काय मिळत होतं? E is equal to sigma upon epsilon 0 on the surface. Okay. Or first case, and second case, if r is less than capital R is greater than small r असे लिहू शकतो आपण. capital R is greater than small r किंवा r is less than, okay, then what we can get? E is equal to 0. आणि सिलेंडर साठी काय बघितलं होतं आपण? इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r, or we can write E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 lambda upon r. Okay, and third equation आपला हा plane sheet, charge sheet. E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. Using these three formulas, we can solve the numerical which is given.